Hello everyone, my name is Ramchandra Khandagade. Our today's topic is translation. Standard 5th chapter, translation. What do you know about translation? Generally in English, while learning English, language, we translate various sentences in Marathi language. We must know the meaning of every word. Difficult words. There are so many difficult words are in English, and sometimes we have to translate them in our mother tongue, in Marathi. To understand the language very well, we should learn how to translate English language into Marathi. इंग्रजी भाषा शिकताना आपल्याला बऱ्याच वेळेस काही इंग्रजी शब्दांचं ट्रान्सलेशन करावं लागतं. आपल्याला आपल्या मातृभाषेमधील वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द इंग्रजीमध्ये आपल्याला ट्रान्सलेट करावं लागतात किंवा इंग्रजीतले शब्द आपल्याला त्याचा अर्थ मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करावा लागतो. किंवा प्रश्नपत्रिकांमध्ये सुद्धा भाषांतर म्हणजे ट्रान्सलेशनचा प्रश्न प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेमध्ये नक्की असतो. मग आपल्याला इंग्रजी शब्दाला पर्यायी शब्द मराठी शब्द माहीत असणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर आजच्या पाठामध्ये आपण काही प्रश्न पाहणार आहोत आणि त्या प्रश्नाचं भाषांतरण तुम्हाला करायचं आहे. तर चला आपण ते भाषांतर करूया. लेट्स स्टार्ट अँड वी आर गोइंग टू ट्रान्सलेट दी क्वेश्चन्स. वी आर गोइंग टू ट्रान्सलेट few words, few sentences in our mother tongue. आपण या ठिकाणी काही प्रश्न पाहणार आहोत आणि ते प्रश्न भाषांतराशी संबंधित आहेत. चला तर आपण काही शब्दांचं आणि वाक्यांचं आपल्या मराठीमध्ये भाषांतरण करूया. Look, this is the first question. Look, observe the picture. Look at the picture that is given at the following and choose the Marathi word for the given word. What is this picture is about? This picture is umbrella. What do you call umbrella in our mother tongue? We called it chhatri. We called it chhatri. Then our second question is, I am going to show you. We use cell phone for communication. What is mean by cell phone here? What is the meaning of cell phone here? Can you translate the meaning of cell phone in our language? भ्रमणध्वनी. Cell phone, Brahmanadhwani. Then the third question is, observe the following picture and choose the Marathi word for the given picture. What is this? This is an axe. What is the Marathi word? Kurhad. Then question number 4. Robots are used in factories, industries. Robots are used in industries. What is the Marathi word for robots? What is the Marathi word for robots? Yantramano. Just observe the picture and translate into Marathi. No mask, no entry. What is the translation of this message? मास्क शिवाय प्रवेश नाही. The translation of this message is मास्क शिवाय प्रवेश नाही. Then question number 6. First of all, observe the
picture and the message given. Save water, save life. What is the translation of this sentence? पाणी वाचवा, जीवन वाचवा. पाणी वाचवा, जीवन वाचवा. Then question number 7. Read the poster and guess what it is all about. You are familiar with the picture. COVID-19. Symptoms: fever, coughing, shortness of breath. Symptoms. What is given in this poster? What is given in this poster? Symptoms. Symptoms म्हणजे लक्षणे. कोरोनाची लक्षणे. कोरोनाची लक्षणे. Option number 2 is the correct answer. The question number 8. Observe the signal board and choose the correct Marathi meaning. Observe the signal board and choose a correct Marathi meaning. Slow down, school ahead. Who will translate the message? Correct meaning of the signal board. पुढे शाळा आहे, सावकाश जा. Option number 4. पुढे शाळा आहे, सावकाश जा. Then question number 9. Find the odd pair. Question number 9. Find the odd pair. Blacksmith, lohar. Goldsmith, sonar. Wrestler. Here is giving the wrong meaning of that word. Kumbhar. It is incorrect pair. Wrestler. आपण पहिलवान म्हणतो रेसलरला. इथं कुंभाराशी जोड दिली आहे म्हणून ऑप्शन नंबर 3. Option number 3. Wrestler, kumbhar is the wrong pair, and that's why option number 3. Carpenter, sutar. That means first, second and third. 3 pairs are correct one. Only third pair is wrong one. Question number 10. Match the pairs of the English words and their translation. Just translate the meaning of every word. What is mean by in, ath, on, were, on, were, under, khali, behind म्हणजे मागे. Behind, मागे. First of all, match the pair. Morning, सकाळ. Clever, हुशार. Question, प्रश्न. And the last one, television, दूरचित्रवाणी. Then question number 2. Translate the following sentences in your mother tongue. खालील वाक्य तुमच्या मातृभाषेमध्ये भाषांतरित करा. India is my country. भारत हा माझा देश आहे. Tit for tat, जशाच तसे. Save trees, save life. Question number 3. Save trees, save life. झाडे वाचवा, जीवन वाचवा. Brush your teeth daily. Question number 4. Brush your teeth daily. दररोज नियमितपणे तुमचे दात घासा. Wash your hands with soap. And the 5th one is wash your hand with your soap. साबणाने तुमचे हात स्वच्छ धुवा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, भाषांतर हा घटक होता आज आपला. तर सर्वांनी
25 वाक्य इंग्रजीमधील 25 वाक्य निवडा आणि त्या 25 वाक्यांचं आपल्या मराठीमध्ये, आपल्या मातृभाषेमध्ये भाषांतर करा. वेगवेगळे शब्द, ते शब्द डिक्शनरीचा उपयोग करून त्या वेगवेगळ्या शब्दांचे मराठी अर्थ अगोदर शोधा, म्हणजे तुम्हाला ते वाक्य भाषांतरित करता येईल.